Xin chào mọi người, mình là Tony đây. Hôm nay mình xin học bài Lesson 5 ngày thứ 25 của mình nhé. Có lệnh. I stay at home and look after the children. I'm a housewife. I got a part-time job. I'm unemployed. I'm looking for work. I've been made redundant. I'm retired. Who do you work for? I work for an investment bank. I work for myself. I have my own business. I just started at 8 p.m. Where do you work for? I work in a bank. I'm training to be an engineer. I'm training to be an engineer. I'm a Chinese accountant. I'm on the course at the moment. I'm on work experience. I'm on work experience. I'm on work experience. Are you a student? Are you a student? What do you study? Đó là bài thứ 25 của mình ngày hôm nay. Bài thứ 5 ngày thứ 25 của Tony. Cảm ơn mọi người đã xem video này của mình. Bye bye mọi người. Bye bye.